May isang bagay na ginagawa mo ang gayong yung mga naantay. Antay nang sumasira sa iyong katawan at malamang wala kang idea na ganun pala ang nangyayari. Hindi ito tungkol sa pagkain mo, hindi rin sa gamot na iniinom mo, mas simple pa sa inakala mo at siguradong ginagawa mo rin ito ang gayon. Kaya bago ka lumipat sa ibang video, panatilihin muna ang pansin mo dito dahil ang mga susunod kong sasabihin IP. Wadang talagang baguhin ang buong direksyon ng iyong buhay. Ako po si Dr. Aena Santos at mahigit 10 taon na akong nag-aral at nagtuturo tungkol sa kalusugan ng ating mga senior citizen. Sa loob ng mga taong iyon, marami na akong nakasalamuhang kababayan natin na nasa 70, 80 kahit 90 taong gulang. At may isang bagay akong napansin, pulit-ulit nilang ginagawa ang parehong mga pagkakamali. Mga maliliit na gawin na ahan lang kumukuha ng lakas, memorya at kasiyahan nila. At ang pinakamalangkot dito, walang nagsabi sa kanila na mali pala ang ginagawa nila. Ang gayon, babaguhin na natin iyan. May isang malaking pag-aral na inilabas ng National Institute on Aging na sumunod sa buhay ng mahigit 20,000 matatanda mula edad 60 hanggang 95 sa loob ng 10 taon. Ang natuklasan nila, kapag alis lang ng tatlong particular na gawi sa araw-araw na rutina, mas mababa ng 60% ang sansang magkaroon ng malabhang paghina ng katawan. Mas mababa ng 47% ang sans ang magkaroon ng problema sa memorya, at halos double ang naramdamang kalidad ng buhay kumpara sa mga kasabayan nila. Double po iyon, at ang pinakamagandang bahagi, karamihan sa kanila ay ginawa nila ang mga pagbabagong ito matapos pa silang mag-hitam pang taong gulang. Kaya hindi po, tutong huli na ang lahat. Bago tayo tumuloy sa buong listahan, gusto ko manang ikwento sa iyo ang isang bagay na halos lahat ng senior citizen natin ay ginagawa tuwing umaga kahit hindi na nila napapansin. Sobrang laganap na ito sa ating kultura kaya sigurado, hinmong manatili hanggang sa dulo dahil baka talaga kang mabigla. Pero bago tayo magsimula, gusto ko manang magtanong sa iyo, ay comment mo sa baba kung ilang taon ka na at sabihin mo sa akin kung ano ang health habit na pinakipinagmamalaki mo sa iyong mga gintong taon. Binabasa ko po lahat ng comment dito isa at ang mga sagot ninyo mismo ang nagbibigay inspirasyon sa mga topic na kinakwento ko. Kaya mag-comment ka at sama-sama nating buuin ang komunidad at na ito. Simulan na natin. Bibilangin natin mula 7 pababa hanggang 1. Number 7, ang pagkain ng tatlong malalaking pagkain kada araw. Parang walang masama dito, di ba? Ganito ang itinuro sa atin ng mga magulang natin noon. Pero hito ang hindi sinasabi ng mga pamphlet na iyan. Pagkatapos ng edad 60, ang digestive system natin ay unti-unting bumabagal. Bumababa ang produksyon ng gastric acid ng halos 40%. Bumababa rin ang produksyon ng enzymes at humihina ang kakayahan ng bituka natin na ay absorb ang nutrients kapag malaking dami ng pagkain ang kinain ng sabay-sabay. Kaya kapag nakapo ka sa harap ng malaking plato ng hapunan, hindi na iyon prinasiso ng katawan mo kagaya ng ikaw ay nas 40 pa lamang. Naglabas ng resulta ang mga researcher mula sa University of Southern California Longevity Institute at ito ang natuklasan nila kapag lumipat ang mga senior citizen sa 4 o 5 ang malaliit na pagkain, mayaman sa nutrients at pantay.
Pante no ikinalat sa buwang araw, nagkaroon sila tatlam. Pat apat na porsyentong pagim. Prove sa protein synthesis at 28% pagbaba sa inflammation markers. Sa loob lang is ang linggo. Isipin mo na lang ang digestive system mo pagkatapos edad pitampu. Parang mas maliit na makina na. Kailangan lang na ihatid ang gasolina ng maliit-liit at madalas para mayos itong maburn. Nagkaroon ako pasyenteng si Ilang Rosario, Pitam, pat apat na taong gulang, Toga Batangas. Puman, to siya sa akin pagod na pagod at namamaga tuwing tapos siyang kumain. Nang tiningnan ko ang kanyang eating pattern, kumakain siya maliit na almusal, pero napakalaking hapunan. Isa sa pinakamasamang pattern para sa katawang tumatanda. Binago naman ang kanyang pagkain, ginawang 5 maliit na kainan kada araw, mayaman sa protina at healthy fats. Sa loob lang 2 buwan, nagbago na ang kanyang energy. Sabay niya, para siyang bumata ng 10 taon. Ang piwid mong gawin, kumain ka kada 3 o 4 na oras. Dapat may 25 hanggang 30 gramo protina ang bawat kainin dahil pagkatapos edad pitampu, kailangan mo mas maraming protina kada kilo timbang dahil sa tinatawag na anabolic resistance, ibig sabihin, unti-unting humihina ang tugon iyong muscles sa protina. Isama mo rin sa bawat kainin ang konting healthy fat, chalad coconut oil o avocado na nakakatulong sa absorption mga vitamina na kailangan para sa buto at immune system. Number 6. Naman sa eating listahan, ang paglago mainit at mahabang oras araw-araw. Naisip ko na marami sa inyo ang tututol dito, pero manatili ka lang. Dahil ang science sa likod nito ay talagang kapaki, pakinabang. Habang tumatanda tayo, ang balat natin ay unti-unting produce mas konting natural na langis. Ang oil glands natin ay bumabagal, ang skin barrier natin ay nagiging manipis at madaling masira, at ang kakayahang panatilihin ang moisture ay bumababa ng malaki. Ang mainit na tubig, lalo na kung matagal, ay tinatanggal ang natita, ang proxian balat, at nagjujulat transepidermal water loss. Sa madaling salita, tinutu, nito ang bal, at mo mula sa loob patungo sa labas. May isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins no nagsabi ang senior citizen edad 60 no naliligo ng mainit araw-araw ng higit sa 10 minuto ay mas matos ng 2% ang sansang magkaroon malalang tayong balat, mas maraming inflammatory response sa balat, at mas mahinang immune barrier sa balat. Ang mainit na ligo ay mabilis na nagpapalawak blood vessels, na nagjujulot biglang pagbagsak blood pressure. Pagkatapos edad pitampu, bumabagal ang kakayahan cardiovascular system na ay adjust ang biglang pagbabagang ito. Ito po ay isa sa panganing dahilan pagkahilo at pagkadapa sa banyo senior citizen. Ang banyo, based sa statistics, ang siyong pinakadlikadong, pat bahay para sa edad 60 patos. Ang solusyon, hindi ang paghinto sa paglago, kundi ang pagpapababa temperatura sa maligamgam sa halip na mainit. Limitahan mo ang paglago sa 8 minuto o mas maikli pa, at agad-agad pagkatapos ligo, maglagay moisturizer na may ceramide habang bahagyong basa po ang balat.
Para naman sa circulation, sabukan mong tapusin ang iyong pagliligo ng tatlumpung segundong malamig na tubig. Tinatawag itong contrast hydrotherapy at ang panin, eliksik mula sa University of Oregon, ay nagpapakita na pinapabuti nito ang vascular tone at binabawasan ang pagod kinabukasan. Number 5. Ang pag-iwas sa resistance, training dahil sa sakit ng joints. Ito ay isa sa mga pinakadlikadong mailing paniniwala na nakikita ko. Ang isip na kung masakit ang tuhod mo, dapat ka nang magpahinga at umiwas sa exercise parang makatu, orin ito sa anang tingin pero ibang, iba po ang sinasabi ng science. Ang muscles at buto natin ay magkasosyo. Kapag humina ang muscles, dumadagdag ang stress sa joints, hindi ito bumababa. Ang pag-iwas sa resistance training pagkatapos ng edad 65 ay pinapabilis ang sarcopenia, ang pagkawala ng muscle mass dahil sa katandon. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay pwedeng mawalan ng hanggang 3% ng muscle mass kada taon kung walang active na resistance training. Sa edad 80, karamihan sa mga senior citizen na hindi aktibo ay nawalan na ng 3 hanggang 40% ng muscle na meron sila nung sila ay 50 taong gulang. Hindi lang po ito tungkol sa itsura. Ang muscle na iyan ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo ng tuwid, umiwas sa pagkadapa, nagpapanatili ng metabolism at nagpapanatili ng lakas ng buto. May mahalagang pag-aral mula sa Tufts University na sumunod sa mga matatanda edad 8 hanggang 90 na nag-resistance training ng 2 beses kada linggo. Pagkatapos lang ng 8 linggo, tumas ang lakas ng mga kalahok ng average na doon at 13%. Bumuti ang balance nila, bumilis ang paglakad nila, at sa maraming kaso bumaba pa ang sakit ng kanilang joints. Ang nataklasan ng mga researcher, ang frailty, hindi ang edad ang siyang problema, at ang frailty ay maaaring bumalik sa dati. Nagtrabaho ako kasama ang isang lolo na si Mang Ernesto Walam, pat isang taong gulang taga Cebu. Pumunta siya sa akin kambing, sidong antay nang nasisira ang katawan niya. Tumigil na siyang lumakad ng higit sa isang bloke dahil masakit na ang tuhod niya. Sinimulan namin siya sa isang programa ng resistance exercise habang nakopo gamit ang magon na resistance bands. 2 beses lang kada linggo, 20 minuto kada session. 4 na buwan ang lumipas, naglalakad na si Mang Ernesto ng 1 milya kada umaga. Sabay niya, hindi na siya nakaramdam ng ganitong kalayon sa loob ng 5 taon. Magsimula ka sa resistance exercises habang nakapo, gamit ang magon na bands o kahit body weight lang. Focus sa malalaking muscle groups, hita, puwet, likod. Kumain ng pagkain mayaman sa protina sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng resistance training. Para sa mga senior citizen na may anabolic resistance, hindi ito optional, kailangan po talaga ito. Number 4 naman ang lubos na pag-asa sa reading glasses at ang pag-iwas sa vision training. Ang paningin, chalad ng muscle ay tumutugon din sa training. Ang lens ng mata at ang mga muscles na kumakontrol dito ay humihina rin sa katandon. May kondisyon na tinatawag na presbyopia, ang medical term, para sa pagkawala ng malapitang paningin dahil sa edad. Karamihan sa atin ay tinatanggap na lang ito, kumuku ng mas malakas na reading glasses at inakalang hindi na ito mayos. Pero ang muscles ng mata, muscles pa rin sila.
May pag-aral na inilathala sa scientific reports mula sa University of California, Riverside na nagsabi ang 30 minutong araw-araw na malapit. Malayong focus exercises kasama ang sapat na luteina at zeaxanthin sa dieta ay nagresulta sa napapansing paglam. Prove sa bilis ng pagbabasa at linaw ng paningin sa mga senior citizen edad 60 patas sa loob lang ng ilang linggo. Hindi po nito papalitan ng salamin, pero maaari nitong bagalan ang paglola nito. Pagkatapos ng edad 70, ang contrast sensitivity mo ibig sabihin ang kakaya. Hanmong makilala ang mga bagay sa madalim na paligid ay bumababa ng hanggang 27%. Ito po ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkadapa sa madilim na lugar. Ang solusyon dito ang pag-ehersisyo ng mata araw-araw, sapat na zinc at vitamin A, at tamang ilo sa tahanan, mga estratyong hindi kadalasang nabibigay sa maraming senior citizen. Magandang panahon na para huminto sandali. Kung nakakatulong sa iyo ang channel na ito, sana lang click ka na muna ng subscribe button at mag-iwan ng like sa video na ito. Nakakatulong po talaga ito para makarating sa mas maraming senior citizen at walay pong bayad iyon. Balikan na natin ang listahan. Number 3, ang pagtulog ng mahigit 9 na oras o ang lubos na pag-asa sa mga gamot na pangtulog. Nagagulat ang marami dito dahil laging sinasabi na ang tulog ay nakapagpapagaling at totoo po iyon. Pero ang relasyon ng tulog at katandaan ay mas malalim kaysa sa inakala ng nakararami at kapag mali ang ginawa dito, tahimik na nasasira ang kalusugan ng utak ng maraming senior citizen. May malaking pag-aral mula sa Harvard Medical School na sumunod sa mahigit 1,000 matatanda sa loob ng maraming taon. Ang mga senior citizen na madalas natutulog ng mahigit 9 na oras kada gabi ay mas mataas ng 4 at 6% ang tsansang magkaroon ng pagbaba ng memorya kumpara sa mga natutulog ng 7 hanggang 8 oras lamang. Hindi po ito dahil masama ang tulog. Ito ay dahil ang sobrang haba ng tulog ay madalas sintomas ng mahinang kalidad ng tulog, hindi ang tunay na pahinga. At ang mahinang kalidad na iyon na may parasong cycles, kulang na deep sleep at kulang na REM sleep, ang siyang hindi nakakalinis ng mga waste product sa utak na natatapon araw-araw. Ang utak natin ay may sariling cleaning system, tinatawag na lymphatic system. Isipin mo itong parang night shift na team na naglilinis sa utak, tinatanggal ang mga dumi kasama na ang beta amyloid plaques na kaugnay ng sakit na Alzheimer's. Pero gumagana lang ito ng maayos sa mga malalim na yugto ng tulog at pinakaktibo sa 6 hanggang 7 oras. Kaya kapag 9 o 10 oras ka sa kama, madalas iyon ay magonat pira parasong tulog na hindi na nagpapalinis ng tama. Tungkol naman sa mga gamot na pangtulog, kasama na ang mga over-the-counter na antihistamine tulad ng diphenhydramine, nakababahalang po ang resulto ng pananaliksik. May pag-aral mula sa JAMA Internal Medicine na nagsasabi ng malaking konksyon sa regular na paggamit ng anticholinergic sleep medications at mas mataas na tsansang magkaroon ng dementia sa mga senior citizen. Nagkaroon ako ng pasyenteng si Ailing Norma, Pidam, patwalong taong gulang taga Davao. Natutulog siya ng 9 na oras kada gabi, pero pagod pa rin siya pagising. Umiinom siya ng karaniwang sleeping pill sa loob ng 3 taon. Nang sinyori naman ang kanyang cognitive function, tahimik nang bumababa ang kanyang scores. Antay naman siyang pinatigil sa gamot, nagtakda kami ng mahigpit na 7
oras na sleep window nagdagdag ng magnesium glycinate bago matchlog at inayos ang kanyang sleep hygiene. Sa loob ng apat na buwan, bumiti ang kanyang cognitive scores, tumaas ang kanyang energy at sabay niya, ang ulap na kanyang nararamdaman sa loob ng maraming ay antay. Antay nang nawawala. Kung problema mo ang tsalog, focus ka sa consistent na oras ng pagtsalog at pag-ising araw-araw. Panatilihin ang temperatura ng kwarto na malamig, wala ng screen 6 na pang minuto bago matchlog, at 2 hanggang 4 na milligrams ng magnesium glycinate, 3 minuto bago matchlog. Isama mo rin ang song chamomile o passion flower, para sa natural na suporte sa gaba, ang coming neurotransmitter ng utak. Number 2, ang pag-inom ng konting tubig dahil hindi ka ganang noyuho. Ito po ang pinaka-hindi napapansing health crisis sa mga senior citizen sa buong mundo ngayon. At ang dahilan kung bakit ito napakadelikado, dahil hindi ito nakikita, hindi mo mararamdaman na nangyayari ito. Habang tumatanda tayo, ang hypothalamus, ang bahagi ng utak na control sa pagkaho, ay unti-unting nagiging hindi ganong sensitibo. Sa edad 70, karamihan sa mga matatanda ay sobrang bumaba na ang thirst response nila. Ibig sabihin, piwid kang clinically dehydrated na, pero pakiramdam mo okay ka lang. May pag-aral mula sa European Journal of Clinical Nutrition na nagsabi hanggang 40% ng mga senior citizen na nasa komunidad, edad 70 patos, ay mildly dehydrated at hindi nila alam ito. Kahit mild na chronic dehydration sa mga senior citizen ay kognay sa 30% pagtaas ng urinary tract infections, na siyang pangunahing dahilan ng biglang pagbaba ng cognitive function at pagpapahospital sa mga matatanda. Nadadagdagan din ang sansa ng bato sa bato, constipation at delikadong konsentrasyon ng gamot sa dugo, dahil maraming karaniwang gamot ay water-soluble at nangangailangan ng tamang hydration para mapanatili ang tamang blood levels. May pananaliksik mula sa King's College London na nagsasabi, kahit 1 hanggang 2% dehydration na hindi mo mararamdaman ay binabawasan ang short-term memory, concentration, at reaction time ng mga senior citizens sa masusukat na antes. Pagkatapos ng edad 75, bumababa ang kakayahan ng bato na i-concentrate ang ihay. Ibig sabihin, mas maraming tubig ang lumalabas sa katawan mo kaysa sa iniinom mo, at kailangan mo ng mas maraming tubig kaysa sa inakala mo para mapanatili ang balance. Ang target ng karamihan sa mga senior citizen, 6 hanggang 8 basong tubig kada araw, iniinom ng consistent sa buong araw. Isang practical na paraan magkaroon ng isang litrong boat ng tubig na laging nas, harapan mo, at tapusin mo ito ng 2 beses sa katapusan ng araw. Magdagdag ka ng konting rock salt o sugar, free electrolytes sa isang baso kada araw, para mapabuti ang cellular absorption. Isama mo rin ang mga padking hydrating chalad ng pepino, pakwan, saging at malunggay o gulay na madahan. At ang gayon, dumating na ang oras ang ipinangako ko sa iyo. Number 1, ang isang bagay na halos lahat ng senior citizen ay ginagawa tuwing umaga at tahimik na sumisira sa kalusugan, utak at kalayon nila. At ang bagay na iyan ay ang pagyupo sa loob ng 30 minuto pagkajising. Alam ko, hindi mo ito inasahan. Ang katawan ng tao ay may cortisol response tuwing jijising. Sa anang 30 hanggang 45 minuto pagkajising ang cortisol
ang panganing stress at alertness hormone, ay natural na tumatas ng 50 hanggang 100% sa ito's ng baseline levels. Ito po ang biological alarm clock ng katawan mo. Inihahanda nito ang cardiovascular system mo at utak mo para sa aktibid at ng araw. Kapag po ka agad pagkagising, maging sa upuan kasama ang cape mo, o sa sofa habang nanonood ng TV, sinasabihan mo ang katawan mo na tapos na ang physical na pangangailangan ng araw. May pag-aaral mula sa University of Queensland, inilathala sa British Journal of Sports Medicine, na sumuri sa activity patterns ng mahigit 5,000 senior citizen edad 60 at nataklasan nila ang mga sedentary sa anang oras pagkagising ay mas matos ang chance ang magkaroon ng metabolic syndrome, cardiovascular events at pagbaba ng cognitive function sa loob ng 5 taong pagsibubay kahit gaano pa sila mag-exercise sa mga susunod na oras ng araw. Ang cortisol ay anti-inflammatory sa panahon ng morning rise na ito. Binabawasan nito ang tigas ng joints, nililinis ang natata, ang inflammation mula sa chalog, at inihahanda ang muscles para sa aktibidad. Pero kapag nanatili kang tahimik sa window na ito, ang cortisol ay walang mapuntahan. Umiikot ito ng hindi nagagamit at ang chronic na hindi tamang paggamit ng cortisol ay dartang kognay sa pagtaas ng visceral fat, pagkawala ng bone density at pagbabago ng immune function. May pananaliksik mula sa University of Maastricht sa Netherlands na nagsabi ang magaan na physical na aktibidad kagad pagkagising ay nagpapatas ng muscle protein synthesis sa buong araw kahit magaan lang at maikli ang morning movement. Pinag-usapan natin dito ang ang mabagal na 10 minutong lakad, magaan na stretching, mga tao upo exercises magaan na galaw na gumigizing sa katawan. Gusto ko kayong kwento, tungkol kay Mang Ramon, pitong taong gulang toga, ay loylo. Retirado na siya ng 5 taon at nasanay na sa isang matagal ng morning routine gigizing gagawa ng cape upo sa kanyang silyan, panoorin ang balita ng isang oras tapos sa magulmusal, sinabi niya sa akin, wala siyang energy, masakit ang joints niya tuwing umaga at malabo ang isip niya hanggang umaga. Ang blood test niya mataas ang inflammatory markers, pre-diabetic ang glucose levels, at mababa ang testosterone para sa edad niya. Isang bagay lang ang binago namin. Nangako si Mang Ramon na maglalakad ng 5 minuto sa labas sa loob ng 10 minuto pagkagising, bago pa man ang cape, ang upuan, at ang telebisyon. Sa loob ng 3 linggo, tumawag si Mang Ramon sa opisina ko at hindi ko na po makakalimutan ang sinabi niya, Doctor. Ina parang may nagbukas ng ilo sa loob ko. Bumuti agad ang tigas ng joints niya sa umaga, tumaas ang energy niya sa tanghali, bumaba ang fasting glucose niya. Isang pagbabago, 10 minuto, 21 araw. Ang lahat po ng reference sa mga pag-aaral na binanggit ko ang gayon ay nakalagay sa description sa baba. At ang gayon, hayon ninyo akong isara ito para sa inyo. Dahil hindi lang po ito tungkol sa biology at statistics, tungkol ito sa buhay ninyo, kung dadanan mo ba ang susunod na dekada na kopo lamang, panoorin ito habang tumatakbo o ikaw ay naririto. Buhay at malaya sa bawat kwarto na papasukan mo. Kung dumating sa iyo ang video na ito sa tamang panahon, ay share mo naman ito sa isang mahal mo na kailangang makarinig nito. At kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel na ito na po ang ponyaya. Mag-subscribe ka, ayon ang notification bell, at sumali sa komunidad ng mga taong pumipili na mabuhay ng lubusan kahit anong edad. Sabihin mo sa akin sa comment
alin sa pitong going ito ang anang gagawin mo.